Stream is okay. ഒരു മിനിറ്റടാ. സ്ട്രീം ഓക്കെ അല്ലേ? ഓസിബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. എടാ സ്ട്രീമാണ്, ഡ്യുവൽ സ്ട്രീമാണ്. മറ്റേ കിട്ടുന്നുണ്ടോടോ? സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ടാ? ലൈവ് കണക്ഷൻ വരുന്നില്ലടാ. ഡ്യുവൽ സ്ട്രീം കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സ്ട്രീം ഡ്യുവൽ സ്ട്രീം കിട്ടുന്നുണ്ടടാ? മിനിറ്റ് കണക്ഷൻ നോക്കട്ടെ. സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. രണ്ട് ഡുവൽ സ്ട്രീം കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേ. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായല്ലേ? മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായടാ. മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ് ശരിയാക്കാം. ഉള്ളി 46 നടക്കും തോന്നില്ല. കേരള 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 കേര് കേരള 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 കേര് എക്കോ അടിക്കണേ. എക്കോ അടിക്കണേ. വേഗം റണ്ണിങ് ഉള്ളേ ഒന്നുമില്ല. മൊബൈലിൽ കേട്ടോണ്ടാ. സൂരജ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. സൂരജ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യോ? സ്ട്രീം ഓക്കെ ആണിത്. എങ്ങോട്ട് സ്ട്രീം? The current with the primary backup stream have different resolution. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണേ? ഡുവൽ സ്ട്രീം കിട്ടുന്നുണ്ടടാ? ആരെങ്കിലും ഡുവൽ സ്ട്രീം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഡുവൽ സ്ട്രീം കിട്ടേക്കണം, പക്ഷെ ഡുവൽ സ്ട്രീം കിട്ടുന്നില്ല. ഇതെന്താടാ എന്താടാ ഇത്? വളരെ ശോകാടാ.
മായാവി വെൽക്കം വെൽക്കം. അവിടെ സുഖം സുഖം. അവിടെ 2 വേൾഡ് സ്ട്രീമാണ് ഇട്ടേക്കണേ. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, വേൾഡ് സ്ട്രീം ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സാധനം വർക്കാണില്ല. നമുക്ക് നാളത്തെ സ്ട്രീം വേൾഡ് സ്ട്രീം ആക്കിയാൽ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സാധനം വർക്കാണില്ല. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hello Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in Robert great sound voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. റോബോട്ട് സൗണ്ട് നോക്കണേ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാൻ ഇത് വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There's the whistle, and here we go. Tony Adams is the standout player, Peter. He does stand out, Jim, of course, but specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. Closest thing to a manager on the pitch. Can't argue with that. Aims beyond the defence. They've got to make this nice and quick. And it's Bellingham. And here's Suarez. Hernandez. Oh, lovely. And the shot! And how good was that? A sumptuous finish, an absolute joy. Barcelona are in front. The purest possible contact. What a fabulous strike. ജാക്ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. സൗണ്ട് നീ പ്രശ്നം പറഞ്ഞോ. capture is on. Break box. Capture. Okay. ഇനി ആവൂല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഡബിൾ സൗണ്ട് കേൾക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ സാധനം. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ലൈവ് കാണുമ്പോ സുഖമുള്ളൂ. തേങ്ങ. So a breakthrough already. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Messi, Maldini does well to get it back. Nedved. Great vision, and he's picked it up out wide. De Ligt is there, and he can get that clear. Bellingham powering forward here. He's played it back. Messi going face to face with his great rival. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Okay. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Maldini. Messi, and this is Messi. Zakaria. Messi, Ruben Dias calmly anticipates. Romario! ഒരു സബ് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. വലിയ സന്തോഷ്. വെൽക്കം. ആരാത്?
Tavayanu, Okada. Truly wicked Just strike. 43 subscribers. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Just 43 subscribers. Road to Can see things others simply 5,000. cannot. This clear illada. Vieira. And the pass is intercepted. Endada Messi ഒക്കെ വന്നു. മാൾഡിനി സുഖല്ലേ? Costa Corta. Ruben Diaz. ടൂർണമെന്റ് മാച്ചാണ് ബ്രോ. ടൂർണമെന്റ് ഒന്നല്ലടാ. ടൂർണമെന്റ് അല്ല. One goal so far. Oh, that's wonderful alertness. നമ്മളെ മിലംബറുമായിട്ട് കളിക്കണേ. Positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. മിലംബറുമായിട്ട് കളിക്കണേ. There's the whistle for ലോല ആസ്ലമിന്റെ കളിക്കണ്ടേ? Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. That was That's the first half compared with your expectations. The manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. So in they come for the break with nothing to say. കളിക്കണ്ടടാ, നിർത്തടത് ലോല. അത് ഒഴിവാക്ക്. അത് കാര്യമില്ല. കളിച്ച എത്തത്തില്ല. അല്ല 5,800 അല്ല എന്താ പറയാ 1,800 ഇത്ര ഉള്ളത് 2,000 ആ റാങ്കിങ്ങിലുള്ളത്. നമ്മൾ വെറുതെ കളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. കോഡ് പിന്ന് ചെയ്യോ? കോഡ് പിന്ന് ചെയ്യണോ? എന്ത് കോഡ്? ഒരു സബ് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. സന്തോഷ് എടാ എന്തിനാടാ? That's the whistle then to start the second half. That is good pressure. എടാ ഓനൊക്കെ എന്ത് തേങ്ങക്കട കളിക്കും. Tries to crash through the challenge, but no. Messi really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. അടിപൊളി മാച്ചപ്പാടാ മൂപ്പരെ. അടിപൊളി മാച്ചപ്പ് സത്യം പറയാലോ. നാളത്തെ പേക്ക് സീനാണ്. സാലിബ കൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വോൾമേഡോ പിന്നെ കമ്മന്റിലിടാ കേട്ടോ. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And very quickly, the substitute made his mark. That's ആരിക്കാടാ നാപ്പം മെസ്സി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. റള്ളി പോയി ഇങ്ങനെ കളിക്കണമെങ്കിൽ. Now how will things develop from here? Oh, now here's applies the finish. Oh, the ball's run loose. അല്ല പുതിയ റൂമാ. നമ്മള് സേവ് റൂം ഇടലില്ല. മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി. എടാ പുതിയ റൂമാടാ. ഓക്കെ കൺഫ്യൂസ് ആയി അതാ ചോദിച്ചത്. പുതിയ റൂമിൽ ഞാൻ ഇടലുള്ളൂ. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പറയാ സെയിം റൂം വെച്ച് നിൽക്കണുണ്ടാവും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായോ? They're trying everything to subdue him here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line now. And it's Messi. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Vieira. ഇതൊക്കെ എന്താണിത്? 75 minutes on the clock now. Yeah, he's pulled him up for that challenge. ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല.
Koinami. Hernandez. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And here's Neymar. Pele. And it's Neymar. കുറച്ചും കൂടി കയ്യട്ടെ നെയ്മർ അണ്ണാ, കുറച്ചും കൂടി കയ്യട്ടെ. Time is running out here. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Zakaria. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. നേരിട്ട് എന്ത് പറ്റിയടാ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോയടാ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോയി. ഞാൻ ഇട്ടതായിരുന്നേ, കണക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈവ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ കണക്ട് ആവില്ല, ഞാൻ ഫുള്ള് റീസെറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. Will be 2 minutes. Neymar. He's had a fair tumble under that challenge. That's a foul, no two ways about it. ആടാ അത് ഇങ്ങോട്ട് ലാഗ് വളരെ കൂടുതലാടാ, അടിപൊളി ഇങ്ങോട്ട് ലാഗാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ അതാ നിർത്തിയത്. When you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Crosses it in. Bullish header. അതാ ലൈവ് എന്താ പറയാ, ആസ്ലി വേണ്ടി ഞാൻ നിർത്തിയത്, കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് റൂം കൂടെ ഇടാൻ താമസിക്കുന്ന റൂമാണ്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം. സീനൊന്നുമില്ല, ജീവിയുടെ ആകെ 7 ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്തേക്കും. പുതിയ റൂം ഇട്ടെ, പുതിയ റൂം ഇട്ടടാ. കേറിക്കോ. മെയിൻ്റെ ഔട്ടായിട്ട് കളിക്കുക, നല്ല രീതി കളിച്ചോണ്ടെന്ന് കളിയൊക്കെ ശോകം കളിയായി പോക്കാം. ഇതിപ്പോ അവസ്ഥ അറിയത്തില്ല. നിനക്ക് നല്ല രീതി കളിച്ച, പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതി കളിച്ചു, ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കളിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഹെർവിക്കോ, ഇതെങ്ങനെ കയറാൻ സാധിക്കുന്നു? ഇതുവരെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാടാ. ഇവര് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കയറുക ആണ് ഇവരെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ ഉപകാരം. ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the ബോൾ ഇട്ടാൻ പോലെ ആള് പെട്ടെന്ന് കയറുക. ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത കോപ്പാണ്, അടുത്ത കോപ്പാണ്, കോപ്പിന് കയറിക്കോട്ടോ.
Well, it looks like a Oh, big ball game, is sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് തോന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് കയറിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, സബ് ചെയ്യടാ, ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. 9 ലൈക്കാ വന്നേക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക്. Well, we're on the way. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. What's more, a remarkably good strike rate, actually. Yeah, Very true, fair, just that's another all, level that's of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Oh, that's wonderful alertness. Now it's Messi. Pops him off it and wins back the ball. പറ്റത്തില്ലടാ, മെസ്സിനാണ് പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് കളിയുന്നത് നല്ലത്. ആ മെസ്സി സ്കോഡിൽ വേണ്ട. Koeman. Nedved. Now it's from Mario. And it's Nedved. Great vision. Showing good feet. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, it seems as if the message has been issued by both yellow managers. card Don't concede the opener. യെല്ലോ കാർഡിന്റെ അതിന് മുന്നേ ഗോൾ അടിക്കട്ടെ. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. That's an imaginative pass. Shevchenko! യെല്ലോ കാർഡ് is coming. And he looked every bit Pettana. the assured keeper there. Shevchenko really must Pettana. be thinking what he has to do to score there. പറവാടും വന്നിട്ടോ. Ajax with their first corner, the first in the game for either side, actually. കാർലോസ് It's hit the ഇനി എന്താണ് uprights. സംഭവിച്ചെന്ന് OBS കണക്കാണല്ലോടാ. നമ്മളെ Barcelona ഇത് കണക്കാണല്ലോ, are OBS looking to കണക്കാണല്ലോ. go forward now. നോക്കുമ്പോ Scholes. യൂട്യൂബിന് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ OBSില്ല, ആപ്പില്ല, ആപ്പ് കണക്കാണല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ലാബ് വെച്ച് നോക്കി, സ്ക്രീൻ ലാബ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നടക്കണില്ല. അവസാനം Defence just എങ്ങനെയൊക്കെയോ about വന്നു. came out on top, but they were certainly tested. Chance! Nedved. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. That's Nedved. Vieira. Can he get on the end of this? ഫിനോമിനൽ പാസുള്ള വിയരി കൊടുക്കണേ കാലുമേലേക്ക് Zakaria. പോത്തൊക്കെ. So still we are where we began. It's 0-0. And this is Messi. Oh, that's a foul in a dangerous ഇപ്പൊ ലൈഫ് area. എങ്ങനെ റെഡിയാ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡിയാടാ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡിയായി. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? And he has shown him a yellow card. Well, the players are flocking ആ ഫ്രീ around their അടിക്കുന്ന former പോയിട്ട് colleague and they look ഫ്രീ worried. അടിക്കുന്നത്. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He's shaping up to have a crack from here. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണോടാ? ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. First chance from a dead ball situation. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. Brilliant save. It was certainly dipping. സെറ്റില്ല ബ്രോ. Oh, that was stunning. He judged that beautifully. And that has been cleared. And now they can spring out of defence. Oh, easy pickings there. And claimed it back swiftly. Yamal. ഇവന്മാരെ സെർവറൊന്നും അറിയത്തില്ലടാ. ഇവന്മാരെ സെർവർ കളിക്കാണ്ടിരിക്കണേ. And the first half is done. ഏത് ശോകം സെർവറാ It ഇത്? hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment.
ആദ്യം So, no ഈ breakthrough പോസ്റ്റിനെ from മാറും. either side. 0-0 after 45 minutes of action. അതിനുശേഷം മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ മരണം. ഇവിടെയാണ് സിഡോർഫ്. Substitution for Barcelona. Number 20, Messi. Number 15, That's the start of another 45 minutes. coming on the field. So neither side has yet broken through. Pele. Number 25, Platini. That's really well Substitution in manoeuvred. progress. Now it's Pele. Now it's Eto'o. Now it's Platini. Eto'o. And it's Vieira. Now it's Pele. Pele! ആ സെത്താൻ വിടൂലടാ. And kept out by അവൻ വിടത്തില്ല. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെത്താനത്. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. corner number 2 then. And the keeper beats it away. Well, that's a good run down the left. Great feat that. And that's gone loose. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Shevchenko. Roberto Carlos. Gives it back. Threads one in. Rijkaard deals with that comfortably. Well into the second half, and still there's nothing between them. Oh, that looks a cracking ball. Oh, well played, well played. Costa Curta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Barcelona still have the cards to affect this game. And this is Shevchenko. Pele. Eto'o. Now it's Platini. No, that's been intercepted. പെപ്പെ. ആറാത്തൊരു പെപ്പെ. It's a pretty loose pass. Oh, that's a key interception. Thuram. And it's Zakaria. Pele. എടാ വിടിയല്ല. അയ്യോ. Pele. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now there's a fine ball. It's Eto'o! Okay. Oh, that's incredible! And surely that has won the day! And that is fabulous. A true beauty of a goal. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Number 21, Good, good. Eto'o. 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 Barcelona take what looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. And the finish! Oh, surely that deserved better. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Back to the keeper it goes.
Costa Curta. Has been indicated. Barcelona clearly now in lead preservation mode. Pele. And that Jerry, is Gijada. that. Barcelona have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. Eto'o picking up the Man of the Match award, and no now, surprise there. Please turn towards the screen for a special Thrilling, nail-biting, perhaps featuring our frustrating guest until the very performers end, but we do have a winner. Well, I just think that determination and persistence has paid off handsomely to squeeze the win out of a draw. Sometimes it comes down to grit and desire and the stubbornness to keep plugging away, and this has been great staying power. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. Jerry, Gijada is game. അങ്ങനെ മെസ്സി പെപ്പെ ഇനി വാങ്ങിക്കാം 110 നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലേ വരാ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കാനാ സാധ്യത. നാളെ വന്നാൽ ചിലപ്പം ഭാഗ്യം. നാളെ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പരമാവധി വ്യാഴാഴ്ച വരൂ. ഇവിടെ ജീച്ചടാ അടുത്ത കൂടെ അടുത്ത നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. കോപ്പ് നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. 22-99-05-20. ഇസ്മി അപ്പൂസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. അവിടെ കളിക്കാം. ജസ്റ്റ് കയറിക്കോടാ. കേരളമൊക്കെ കയറി. പെട്ടെന്ന് ഫുള്ളായോ? ഓടന്ന് മാറ്റി. കയറിയില്ല. വെയിറ്റ് ആക്കടാ. സ്കോർ സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഓക്കെ, റെഡി കൊടുക്കെ. ഇസ്മി അപ്പൂസ് അടുത്ത ഞാൻ കോഡ് ഇടാടാ. നീ അതിൽ കയറിക്കോട്ടാ. ഞാൻ റാൻഡായിട്ടാണ് കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ കയറിക്കോ. ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടോ. അടുത്ത കളി നാല് പേർക്ക് സെയിം ബാഡ്ജ്. എന്ത് ബാഡ്ജ്? 42 മോർ നീഡ് 5K. എടാ എല്ലാവരും ബ്രോ നല്ല ഷെയർ ചെയ്യ്. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യ്. പരമാവധി ആളെ കയറ്റാൻ കഴിയുന്ന ആളെ കയറ്റി. പെട്ടെന്ന് കയറ്റി. നമുക്ക് ഇന്ന് ഏകദേശം 40ഓളം സബ് കയറില്ല മുതലേ. നമുക്ക് ഏകദേശം 40 സബ്ബോളം കയറി. 40 30 സബ്ബോളം ഇന്ന് കയറി. ഇന്നലെ ഇന്ന് കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം 50ഓളം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. അതുപോലെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ.
എന്താടാ CF ഇങ്ങനെ വരണേ? എന്ത് CF ഇങ്ങനെ വരണേ? കളിക്കാം. എന്റെ കുടുംബം ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. ചെവാ എല്ലാരും ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ടല്ലേ? Just 42. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really Sana get കളിച്ചില്ല, എന്നെ കളിയൊക്കെ മാറണോ എടാ? This is ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. next to me Really? providing insights will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. These high, steep stands at Signal Iduna Park really do create an intimidating environment for every visiting side. So it's down to business here. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, ബോൾ he makes കിട്ടിയ up for പായ in other എന്താ പറയാ, areas. ഓടിയേക്കാന്നല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഞാൻ Anticipation, ആവശ്യത്തിൽ timing, കാത്തിക്കണേ. tactical intelligence, they're all top class. Scholes! It's their first effort on goal. Scholes clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. He is through here. Oh, he's been caught on it here. മാക്സിമം ഷെയർ ആക്കി ഗ്രൂപ്പിലല്ല. ഓക്കെ. It's not taken him long. നമുക്ക് 41 സബും കൂടെ. താങ്ക്സ് ടാ. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening മല്ലു ബ്രോ, minutes. വെൽക്കം ടു Taking മൈ a സ്ട്രീം. moment to consider their options. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലൈവ് ഒന്നും ഇല്ലേ? Not pretty, but it gets the job done. Now, can they get it back? Neymar. ഇവസാനം കളിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ എന്താ പറയാ, കളിയൊക്കെ മറന്നേടാ. Squeezed the കോപ്പ് play and he കളിച്ചിട്ട് gave him no chance to get on the turn. എന്നാ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ First പോയടോ. corner ഇതിലെ now gone. മോഡറേറ്റർ ആണല്ലോ. Plenty of space out wide here. ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് ആക്കി കിടക്കും. അത് That's gonna എന്താ go a പ്രശ്നം? long way. Well, the defence proved Accident ആയോ? infallible then, but that won't be the last they'll see of him. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Costa Curta getting this one clear. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. Platini. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And that's gone loose. ഒന്ന് വെയ്ക്ക് അടിച്ചാണ്. Maldini makes the interception. റോണാണ്. Pinches it off him. കോപ്പ് മല്ലു ആരാണ്? റോമർ ഫോക്സോർ. He's picked his way through. David Villa gets into a good position. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. തക്കൻ നൈസ് പാസറാ. And തക്കൻ here's Bale. Showing good feet. Sent off. The ball is loose and the chase is on. And they've got rid. റോണാണ്. കോപ്പ് മല്ലു റോണാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ മൂന്നാളല്ലേ ചെയ്യല് ലൈവ്? Intercepts the throw. That's well read. Now it's Platini. And no, he's seen through all of that. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. ഇപ്പൊ ഉള്ള ലൈവ് ഒന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ക്വാലിറ്റി കുറയാ. ഞാൻ എന്താ പറയാ, രാവിലെ വർക്കിന് രാത്രിക്ക് വരും. രാത്രിക്ക് ലൈവ് ചെയ്യും. വേറൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ നോക്കലില്ല. എപ്പെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ലൈവ് കയറിയാലായി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും അറിയത്തുമില്ല. കളിക്കുന്നവരെ സമ്മതിക്കണം മോനെ. എങ്ങനെ സ്വിച്ച് ആക്കേണ്ടതിനെ വലിയ Changes him with that pass.
Scholes. രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു The whistle goes for half time. A decent enough half, but neither side able to Kerala get someone on the noobo. score sheet. അതാരാടാ Some fresh ideas in the second period. കേരള perhaps. സമൻ നൂബ്. What have we learned from the first 45 minutes? Well, there's no way to disguise the fact that they've നമ്മുടെ ടീമല്ലേ not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. ഇനിയിപ്പോ ഒരു 11 ഒക്കെ ആവുമ്പോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മെയിൻ 11 മണിയാ ചെയ്തോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കാട്ടിലും ലൈവ് ചെയ്യാ. ബട്ട് അതാ നല്ലത്. അതായത് വെറുതെ ഇരിക്കണല്ലേ ആ സമയത്ത്. ഞാനും രാത്രിക്ക് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ലൈവ് ചെയ്യും. അതെനിക്ക് കോപ്പിടും. ഇനി അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട്ലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പ് കേട്ടോ. Substitution for Germany, number 19, Messi. Coming on to replace him is number 13, Raul. That gets things going for the second half. Taking place. Chonburi really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Just about within shooting range. Big relief, it just needed better contact. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. ഞാനാ കളിക്കാത്ത എനിക്ക് ഈ സാധനം കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. Simply cannot. Nicely weighted ball. Oh, super ball! Still absolutely nothing to report here, goals-wise. മിനിറ്റ് മോനെ സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ആവട്ടെ. And that's a good ball. Platini. Now, what about a counter-attack? Platini will not want to lose out here, not against this opponent. He has found the way through. Tries a shot! The attendance for this Threads match one in. was 60,179. And this is Drogba, and he's found a way past. Now, who's going to be first to this? Engages and forces him off the ball. Chonburi can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Can he finish? Whistle's gone, and the referee has given a penalty. നാളെ So 961 a big, എല്ലാവരും big സബ്ജക്ട് എല്ലാവരും chance സബ്ജക്ട് now from 12 yards. ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണോ Dealing with the pressure. And he's buried it. 1-0. Not a twitch, not a blink. That's calm for you. Nothing is going to distract him. So the first goal of the game. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. And it's Drogba. Now that's well seen too. And the counter is on. Oh, now here's an interesting matchup. And he welcomes it in. Chonburi surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. എന്നറിയാ പരക്കെ ചേട്ടാ ഏതാ ടാക്കിൾ അത് പൊന്നെ Costa Curta clears it away.
Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, right on the edge of the penalty area. What's he giving Again here? penalty. Chonburi have Again been penalty. handed a game-changing chance. The chance to pull further clear. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. Chonburi could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. ഡിവിഷൻ മാക്സോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സ്ട്രീം സെറ്റ് ആക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ്. It's a sharp pass. There will be Now it's 5 Villa. minutes added time. 5 minutes to add. Tries to pass it through. Bale receives it in a wide position. He കളിക്കാം. is just caressing the ball. Well, that's pretty clear. It is a foul. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. Bale looking to play it into the box. So who's he going to be aiming for here? ഒരു മിനിറ്റ്. And that's it. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. Bale, voted man of the match, and deservedly so. Thank you very much for your Any cooperation. reflections on what you've seen, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. എന്താടാ വളച്ചേരി ആരാണോ ഇങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്? ആരാന്നറിയത്തില്ല. ആരാന്നറിയത്തില്ല. ഞാനല്ല. എന്തായാലും ഞാനല്ല. ഞാൻ കളിച്ചില്ല, സത്യം പറയാം. ഞാൻ കളിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രീം സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. ഡുവൽ സ്ട്രീമാ ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഡുവൽ സ്ട്രീം കണക്കാന്നില്ലടോ. ഇന്ന് സംഭവം ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അടുത്ത കോപ്പൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കയറി. അടുത്ത കോപ്പൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ.
വന്നവർ തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. എടുക്ക ഒപ്പം വേണ്ട, ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചേക്കാടാ, ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചേക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രള്ളി കളിക്കാം. ജസ്റ്റ് 4962 ഇത് ജസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്, 38 സബ്സ്ക്രൈബറും കൂടെ. റോഡ് ടു 500 അല്ല 5000. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle, and here we go. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of two or three. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle. And when you watch him in the latter parts of a game, 90th minute plus, he looks as if he's in the first five. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Played out wide.
Oh, lovely എല്ലാവരും finish, എല്ലാവരും such a എല്ലാവരും good നിൽക്കുന്ന mover. കുറച്ച് മിസ്സായിപ്പോ. Chance here to counter. He's a sharp little ball here. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. And it's Eto'o. Forlan gets into some space. And this is Eto'o. He's found a way through. Well, he got rid because he was under pressure. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാണേ, അടുത്ത കളിക്കാൻ കളിക്കാൻ ഇരിക്കോ. And that interception was most necessary. ശ്രീരാജ് ബ്രോ വെൽക്കം. So good from him. Conte. Chonburi look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners. Foul and a free kick in a very dangerous area. And the referee has shown him a yellow card. This certainly looks appetising, well within shooting range. Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. എന്തെല്ലാടാ സുഖം സുഖം സുഖം. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. It's Eto'o! അതാരാണ് കൊടുത്ത തങ്ക And surely that നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിടുന്നുള്ളത്. a moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You അങ്ങനെ try നല്ല to send അടിപൊളിയായി it one വെച്ചോട്ടാ. way, and he just slips the other. Number 10, Eto'o. So we have our breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Saliba. Maldini. Neymar. And it's Maldini. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Seedorf can so cleverly bypass the press. ആരുമില്ലേ? He's having a go! Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Guti. And he goes cross-field. Good ball, that too. Now Saliba. He is through here. There will be 1 minute added time. Eto'o! Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Hello, everybody. Well, and obviously please things join are me not in good, wishing Peter. a happy It seems wedding the team were anniversary just a for bit one too of our busy fan club members. playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Substitution on the field. Number 9, Batistuta. Number 16, Rodri. Number 10, Neymar. Number 14, Guti. Coming on the field. That gets things going for the second half. Number 15, Gattuso. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust Happy the gamer, balance of your team. welcome I mean, welcome to my you stream. want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. എവിടെ പോണേ? ഓക്കെ, തങ്കെ മാധവ് Shevchenko ക്ലോസ് ഇടാൻ വിടില്ലേ? smashes it ഓക്കെ across. തങ്കെ
Aviati claims it Take. safe hands. And it's Kubo. Dove. Scholes. Asli when I Defence just about came out on top, but they were certainly അത്രക്ക് tested. മൂഞ്ച് സർവ് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. ഈ സർവ് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയല്ലേ കളിക്കാൻ Well, പറ്റണേ? quality clearly deserted him at the crucial moment. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കളിച്ചേക്കാന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കളിക്കുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിച്ചിരിക്കാം. Scholes is always scanning the pitch for targets. Bergomi pulls off an exemplary piece of defending. Messi on a strong run down the right. Oh, he's felt that, hasn't he? ടാക്കിളോട് ടാക്കിളാ. And we have our എപ്പിക് ഗെയിമർ കളിച്ചായിരുന്നോ അസൽ ഇവന്റ്? And now a sudden chance to counter. Oh, easy pickings there. And here's Kubo. That's good play. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, good read. That was well played, well stopped. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Knocks it out wide. എത്ര സമയമാണ് പ്ലെയറിനെ ജോലി കറക്കി കളിച്ച് പ്ലെയർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്കാം. Kubo going face to face. എത്ര സമയമാണ് പ്ലെയർ ഉണ്ട്? Oh, well played, well played. Chonburi surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Very nicely done. He's picked his way through. And no, he's seen through all of that. ഒന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ബോൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. And here's Bale. Bale ploughing through. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. ബ്രോ നമുക്ക് കളിക്കാൻ കളിക്കടാ. ഞാൻ റൂം കോഡ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഞാൻ പ്രിപ്പിയറിക്കോ. ഞാൻ റൂം ഇടാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഗോ കളിക്കണം, ഈ കളിക്കാം. അടുത്ത് ഗോ. Dinam bro, welcome to my stream bro. Jinan. Vishnu ada Jinane. Ya cuma orang pilih Vishnu nak tu. അണ്ണാ ഫുഡ് കഴിച്ചടാ അവിടെ കളിക്കാനിരുന്ന. എന്താടാ എന്തിനാ ടൈം എടുക്കണേ? ആരാ? Substitution on the field. Number 18, Ronaldinho. Coming on to replace him is number 22. So this to restore parity. Substitution in progress. എന്താ ഇത്?
Iker Casillas No somehow build-up. saves it. ഇതായിരുന്നു ബിൽഡപ്പ്. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? സമയം അതിന് വേണ്ടി നടന്നേ. 2 added minutes has been indicated. And they're not going to make any further progress now. That's at the end. സന്തോഷം, Well, that was സമാധാനം. tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Bro, Habibi, welcome to my stream, bro. You take away from it all, Welcome, bro. Well, the way the manager has stormed down the tunnel lends itself to an almighty telling off for such a timid, docile display. ഇതുണ്ട് അക്കു ലൈവ് കഴിഞ്ഞാ ഫുൾ ലൈവ് ആൻസേടാ. ഇന്ന് 12 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. 12 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. ഹായ് ബ്രോ, ടേബിൾ ഫാൻ. ഇത് ലോങ് ഇല്ല, ഇന്ന് പരമാവധി 12 മണി വരെ. കഴിയണില്ല. റൂമിലിട്ടെ. റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. എല്ലാവരും വന്നാ ലൈവ് 1 വാച്ചിങ് ആരും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഇത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കടാക്കൂ. എല്ലാവരും ആസിൽ ഇവന്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയേക്കാം. ആരും വരത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് അത്ര 4-3 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന്. 11:30 ശേഷമൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന്. അതുകൊണ്ട് വലിയ പേടിച്ചില്ല. അക്കു പോണ്ടേന്ന്, എവിടെ പോണ്ടേന്ന്? എടാ അടുത്ത റൂം ഇട്ടുണ്ടേ. എത്ര ആൾക്കാരെ കാണണേ? എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. എത്ര ലൈക്ക് വന്ന്? നമ്മളെല്ലാവരും ലൈക്ക്, 21 ലൈക്ക്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. അതൊരു സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ചെയ്യടാ. നമ്മൾ റോഡ് ടു 5K ആണ്. എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യടാ. നിങ്ങളൊരു സബ് നമ്മളൊരു സന്തോഷം. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പുഷാക്കാൻ വയ്യുണ്ടോ? അക്കു ചെയ്തോടാ. റസലെ അക്കു ചെയ്തരോ. എനിക്ക് കുറേ അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റസൽ ബ്രോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് പൊട്ടി. സന്തോഷം. ആരോസ് ആണോ റസലെ? സന്തോഷല്ലേ? എടാ എല്ലാവരും ലൈക്കടാ. 22 മാച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക്. ഇനിയുണ്ട് മാച്ച്. വേണ്ട ഒട്ടകൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇങ്ങനത്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആടുന്ന കിട്ടാ അല്ലേ ഒട്ടകം? Welcome to Happy those രണ്ട് who ഗോൾ have കൊടുത്തപ്പോൾ joined us all സ്വാഗതമായി. here on a beautiful, clear evening. The conditions Happy bro, contributing yeah. to a fantastic Happy, atmosphere happy, in the happy. stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me, providing insights, will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We have already started അക്കു here. പോയി. അക്കു പോവൂ. അക്കു വന്നേമാട് ഓടൂ. Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. But he can turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. Iniesta. Now it's Eto'o. And it's made its way to him.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, that's a key interception. Law. Now that looks a decent ball. അയ്യോ ചാൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരണുണ്ടാ, ചാൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കണില്ല. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. And he's managed to get rid. ഡിലോ ഇവിടെ, ഡിലോ ഇവിടെ. Out of play for a throw. നിങ്ങളാരൊന്നും മിണ്ടാത്തതോടാ, എല്ലാരും പോയോ? മിണ്ടാത്തൊന്നും അമ്മനൊന്നും വരണില്ല. And it's Vieira. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Well, there's your danger man, a title that is കളിക്കാം justified. കളിക്കാം. നീ കയറിക്കോട്ടോ, അടുത്ത് കയറിക്കോട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഓടാൻ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. Iniesta. Brazil are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. Now he's got space here, and that was nowhere near his best. Now it's Romario. Vieira promptly onto that, and that is that. It's a pretty loose pass. ഏതാ പാസ്, ഏതാ പാസ്, Pedri. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം പാസ്. Now it's Romario. He's beaten the last man. Law. അട്ടകം ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ 29 rupees. ഡബ്ല്യൂടാ ഡബ്ല്യൂടാ. Movement so precise. The finish വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെ Well, it's an സൂപ്പർ example of counter-attacking at its finest. അപ്പോഴേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും കയറും. നോക്ക് കയറാൻ നോക്കല്ലേ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നല്ല കളിക്കല്ലേ ഇവന്റെ മുന്നേ. ഡബ്ല്യൂടാ It's so often the case with Don't goal bro. scorers, W the little check, huh? influence, and all of a sudden, bang. and it's Pedri. Now it's Eto. That ball looks a good one. This looks promising. He's got away. Here comes, oh, smashing head. ചെക്കനാകുമ്പോ ഹെഡും കുത്തും, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല. അതാണ് ഡിലോന്റെ പ്രത്യേകത. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഹെഡ് കുത്തത്തില്ല, ഇവ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഹെഡ് കുത്തും. They are flying. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have ഫൈക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിക്കണ്ടേ, ഫൈക്ക് അടിക്കാടാ. ഞാൻ ഡുവൽ സ്ട്രീം ഇട്ടതാടാ ഒട്ടകം, പക്ഷേ എന്താ പറയാ സ്ട്രീം കീ ആയിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് 38 സബ്സ്ക്രൈബറും കൂടി 38 ആളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈക്കാം. നമ്മളെ ശ്രീല പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ശ്രീലാബൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കണില്ലല്ലോ. Barcelona ahead 2-0 and they are looking good. And we're underway again. Ribery. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Ribery cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and Shot a goal! ഏതാ ഫിനിഷിങ്. Oh, surely that deserved better. that's really well played. It's In just the the type Dilo. of run you need. Off the shoulder. ഞാൻ pass, പൊട്ടത്തരം defender, കാണിച്ചെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി stay ഭൂമിയോടൊക്കെ onside. പ്രഷർ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. Law. Vieira. Pedri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Seedorf. And this is Romario. Brazil needed that. They ഒന്നാരൊന്നും really needed പറയാത്തടാ. it. You know, Lolan it was an ഇവിടെ പോയി. intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. ലോലനില്ല, ആരുമില്ല. Ribery. Beckham.
Looking for the run. In by Fernando Torres. And it's claimed by the keeper. And here's Torres. Oh, well cut out. No margin for error there at all. The ball has bounced loose now. Zakaria Mutte. Albert Ferrer. Zakaria Mutte. ഒന്ന് പാസ് കണ്ടിട്ട് Out for a throw. ബിസ്കസ് തന്നെ മതി തോന്നല്ലടാ. പക്ഷെ നമ്മൾ പാസ് മര്യാദ കൊടുക്കും. നമ്മൾ പാസ് കൊടുക്കണില്ല. ബ്രോ വന്നു എവിടെയായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് 38 30 സംതിങ് കൂടെ. Number 2, Zakaria. Number 6, Albert Ferrer. coming on Aimed the in field. towards the centre. Number 16, And that should get the job done. Number 10, Gattuso. Substitutions No taking way place. through there. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Barcelona still have the cards to affect this game. He's having a go. Big relief. അതെങ്ങനെയാണ് Just ടാക്കിൾ needed ചെയ്യാണ്ട് better പോയത്? contact. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could കറക്റ്റ് spark ടാക്കിൾ something ആയിരുന്നേ. into പക്ഷെ life. ടാക്കിൾ കറക്റ്റ് ആയില്ല. Costa Curta. Turan. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Neatly clipped into space. ജസ്റ്റ് ഞാനിട്ട് ആർക്കും കയറാം. ഞാൻ റൂം ഇട്ടോളൂ, നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. എപ്പിക് ഗെയിമർ ലോലക്സ് Leading by എല്ലാവരും 2 and the finishing line കളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ in കയറിക്കോ. sight. ക്ലാസ് പോണില്ല. Olise. There's the header! They've done it! And what a climax we have here! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Brazil give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. And it's Beckham. And here's Neymar. കളി കയറിക്കോ. And that will കളി be the കയറിക്കോ. final act. Barcelona can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Law voted Just a quick man of the reminder match today, and please deservedly refrain from so. parking outside. കളി കയറിക്കോ. ഞാൻ പുതിയ റൂം ഇട്ടതാണോ? ഇത് പുതിയ റൂമാണോ? മിനിറ്റ്. പുതിയ റൂം അല്ലാതെ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. പുതിയ റൂമാടാ. ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുക്കടാ. സോറോന്റെ റൂമിൽ ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുത്തേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ലോലക്സ് എല്ലാം ഏതാ സാധനം?
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. There's nothing quite like match എനിക്ക് day, ആരെങ്കിലും ഒരു especially ചാൻസ് here. തരുമോ? This ആർക്കും crowd ആണ് doesn't ചാൻസ് do ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ordinary, പെട്ടെന്ന് കയറിയാൽ and we നിങ്ങൾക്ക് should be in for something കളിക്കാൻ very പറ്റും. special. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And he's made sure that's not getting through. Vieira. Chance! അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. ആർക്കും കയറാം. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. New They just rotation didn't ആണ്. anticipate. On heels rather than toes. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is കളിക്കാനൊക്കെ always സുഖം pace. കിട്ടുന്നുണ്ട്. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. കോപ്പ് മാത്രമേ കളിച്ചുള്ളൂ. ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് അടുത്ത് കയറാം. leading here സമയമുണ്ട്. thanks to സമയം that ഇനി early പഠിക്കേ goal. വേണ്ട. 1-0 the score. Now it's Sané. Neither of these two want to come off second best. Tries a shot. സമയമുണ്ട്. പഠിക്കേ And വേണ്ട. it's in. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. സമയോ One will വേണ്ടി sting. വേണ്ടിക്ക് Well, a little മാണ്ടിന് more decisiveness on the ball, and that Jamani probably wouldn't Jetto. have happened, but still, it was very well played. Great pressure to ആശം force the വന്നില്ല. error. പുള്ളി കളിക്കാൻ 2 ദിവസം കഴിക്കാണ് ഞാൻ. That has certainly made things interesting. എടാ Such a big goal, Peter. Just Just when ഇനി the കേറാൻ opposition നോക്ക്, കേറാൻ thought they നോക്ക്. could turn the screw, they're back to square one again. The Turan, manager will be Turan to absolutely Zakaria, delighted Zakaria with such a to response. ഡെന്നിസിലോ റൊമേരിയോ Knocks it out ഫസ്റ്റ് wide. കൂട്ട ടു സിഡോർ റൊമേരിയോ ടു ഡിലേ Can he finish? ഏതാ റൺ എടുത്തിട്ടടാ ഡിലോ ലോയിസ് ലോ They get themselves in front. It was a great finish. അടിപൊളി He റൺ put it എടുത്തത്. away with great poise, ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ deadly ഗോൾ accuracy. അടിച്ചത്. That's just a fabulous, fabulous finish. ഇതില്ലേ, Anything ഇതാണ്. that close to the Hello, frame new of the subscriber, goal, I am big fan 99 and it's times pro. out of 100, the keeper's Joseph not Pro. getting there. റോബോട്ടിന്റെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞാ Barcelona take the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this ഒന്നും team, ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രസമില്ല കേട്ടോ. he's always the ലീഗിന്റെ number one ആരുമില്ല. contender, and he's മോഡറേറ്റർ done it ഓഫിന് again. മാത്രം അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. He has a look up. Shot, surely. And he's really put himself on the line here. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ നീല ആക്റ്റീവ് And it's Forlan. ഇതോർ Seedorf conjures Oh. time and space where few can. Driving forward. ഓഫ് സൈഡോ Offside that time. ഞാൻ ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയി 10 മണിക്കാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇന്ന് ഇപ്പോ പോയതാണോ? ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം. 7 പോയതാ. Half-time വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ? coming up, and little ഇനി doubts free അല്ലേ? as to which of the two sides is the happier. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Guardiola. Son Heung-min. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. ഓക്കെ Zakaria. 2 added minutes has been indicated. Romario. ഡബിൾ ടച്ച് ആണ് ഇട്ടത്. പോയത് ഷോട്ടൊക്കെ പോയത് ഷോട്ടും ഇട്ട് ഡബിൾ ടച്ച്. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly സ്കൈലടി in എന്താ control. അവസ്ഥ? സ്കൈലടി A single goal അറിയില്ല. difference at half time. അവള് ഇനി ലൈവിൽ വരത്തില്ല എന്നിട്ട് പോയതല്ലേ. നമ്മളെ ഞാൻ Certainly not വിഷയം on the വിട്ടത്. agenda here അല്ല വിഷയം from വിട്ടടാ. both sides. Well, I think അവള് your ലൈവിൽ message from വരത്തില്ല the എന്നിട്ട് manager at പോയതാ. half-time നമ്മൾ will ഇനി അതിനെ be വെച്ച് pretty നടന്നിട്ട് simple, കാര്യമില്ല. Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition
out of position. നമുക്ക് പിന്നെ He knows how ഒരാളെ വേഗം crucial നടക്കാനൊന്നും the next goal will നമുക്ക് be. പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് Barcelona വന്നോട്ടെ, നോ head into the പ്രോബ്ലം. half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. Substitution in progress. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, കാരണം ഓള് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എംപയർ ആണ് എന്നെന്നാ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ എംപയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എല്ലാവരും വെറുപ്പിച്ച് പോകാണ്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവിൽ വരുന്നില്ല, ഓളങ്ങ് പോയി. എൻ്റെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, വരുവോ വരാണ്ടൊക്കെ എന്ത് വേണം ചെയ്തപ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം. Saliba cuts out the pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no നമ്മൾ ആ less. വിഷയം ഒരിക്കൽ ക്ലോസ് ആക്കിയത്, പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് നടത്തിയ കാര്യമില്ലല്ലോ. Bellingham! And that's what you call inspired goalkeeping. Bellingham really must be thinking what he has to Well, do nah, to score there. ആ പേര് പോലും ഇന്ന് ലൈവ് പറഞ്ഞില്ല. എന്തിനാ ജോസഫ് ബ്രോ എന്തിനാ ചോദിച്ചില്ല? Germany ഇപ്പോൾ are looking to play on നമ്മളത് the മറന്നു counter here, വരായിരുന്നു. aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've നമ്മൾ got to മറന്നു be ready വരായിരുന്നു. to hit them hard on പിന്നെ the വെറുതെ ചോദിച്ച് counter-attack, and that ഇറങ്ങാറായല്ലോ. seems to be the plan. This looks promising. Romario. It's Sadif. He's gone for goal! Oh, he gave that an almighty thump. Well, it was a confident attempt, and he made it look. Oh, he's been caught napping! Oh, sweet feet. Guardiola. And that interception was most necessary. He's tried one! നമ്മൾ It's loose now, and they want to get it 2 back. ദിവസമായി Oh no, അര this പയ്യ does not അരേ look പയ്യ good. Now, who's എന്തൊക്കെയുണ്ട് going to be എന്തൊക്കെയുണ്ട് first to അലീം this? സക്കരിയ വെൽക്കം വെൽക്കം. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. All driven towards the far post. എടാ കേറാ നീ വെയിറ്റ് ആക്ക്. Son Heung-min. Bolo. Zakaria is the Hey, Mike, guilty it's party ahead. there. And he has shown him a yellow card. നീ കേറിക്കോ, ഞാൻ റൂം ഇടാം. നിങ്ങൾ കേറി പെട്ടെന്ന്, നീ പെട്ടെന്ന് കേറാൻ നോക്കടാ. നീ കേറായിട്ടില്ല ഈ പ്രശ്നം വരണേ. Now it's Forlan. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. It's Eto'o! നൈസ് ഗോൾഡാ, നൈസ് ഗോൾ കേട്ടോ. ഫേക്ക് പ്ലസ് And look what it means finishing. to them. നല്ല This is അടിപൊളിയാ. a position of genuine strength now. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. ഫസ്റ്റ് കൂട്ട് Well, that has changed the dynamic somewhat. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. ഇവ നൈസിന്റെ It's loose and there's a Zakaria. race for the ball. സെക്രട്ടറി റൊമാരിയോ. I think that's great defending. Romario, He just and made sure he was in the Becker. right place to block it, Nice. making the keepers very relieved. ഫസ്റ്റ് കൂട്ട ഓക്കെ തുറ Barcelona Francis clearly Zakaria. now in lead preservation സെക്രട്ടറി mode. ലോ. Oh, it's a promising build Ah, up ah, this. അത് Plenty of വേണ്ടാത്ത really nice pass അല്ലേ. passing. Son Heung-min. There And will they- be 1 minute Sorry. added time. Now it's Forlan. Spread it left. ജീജടാ And that is it. The referee has seen enough. അടിപൊളി കളിടാ. What a satisfying performance. നെക്സ്റ്ററുള്ള Performance at times കേറിക്കോട്ടോ. of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. ലെജൻഡ് ബ്രോ ഞാൻ ഓടിടാ. കേറേ നീ കേറാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലെന്നാ പറയാറ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ആള് വാ. ഓൻ തന്നെ വന്നു, ഓൻ തന്നെ എത്തി. ഡുവൽ സ്ട്രീം ജോസഫ് ബ്രോ, ഞാൻ ഡുവൽ സ്ട്രീം ഇടാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നിയാടാ. നോക്കുമ്പോൾ ഡുവൽ സ്ട്രീമിൽ സ്ട്രീം കീ വർക്കാണില്ലടാ ജോസഫേ. ഇതിനെ എന്താക്കി
നോർമൽ സ്ട്രീമിലേക്ക് മാറ്റി. ഈ ഷോർട്ട് സ്ട്രീമും രണ്ടും കൂടി ഒപ്പരാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാണേ. നോക്കുമ്പോൾ എന്തായി, സ്ട്രീം കീ കണക്ട് ആവുന്നില്ല. എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നാളത്തെ ലൈവ് രണ്ടും കൂടി ഒപ്പരം ചെയ്താ പോരെ ജോസഫേ? അല്ല നല്ലത്. ആപ്പിനെ കാനാക്കയാ എനിക്ക് ഡുവൽ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഡുവലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാർ കൂടും. നോർമലി സ്ട്രീം കാണുന്നവർക്ക് കാണും ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? അതാ നോർമൽ സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും, മറ്റേ സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അഥവാ സ്ട്രീമിലോട്ട് സേഫ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണും ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, നോർമലി കാണുന്നവർക്ക് അതും കാണാം. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ അല്ലേ? നോക്കാം നാളത്തെ ലൈവൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. എന്നെ സ്ട്രീം കീ കണക്ട് ആവുന്നില്ല. ഞാൻ കുറേ നോക്കി, എന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതാ. മുപ്പത്തെട്ട് സബ് കൂടെ വേണം അല്ലേ? 5K ആടാ, 38 സബും കൂടെ വരണോ? എന്താ ചെയ്യാ? ഗൂഗിൾ ബ്രോ വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവരോടും വെൽക്കം. മിസ്റ്റർ ബ്രോ. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. The peerless Didier Drogba, just a standout hero to so many. One of Africa's finest and a huge reputation for being a big game player. Big games, 9 goals in 9 cup finals during his time in London. ഏതാ ലാഗ് പോകുന്നില്ലടാ. Why, he's very much adored. The ball is loose and the chase is on. ലാഗ് മാത്രം പോകുന്നില്ല സംഭവം. Referee's given it. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And we have the first chance from a dead ball situation. Oh, super save by Livakovic. That's a fine save. Absolutely Dor- terrific reflexes. Maldini. Goalkeeping at its very best. വിയേര, Vieira. ദക്കറിയ, Oh, that's a again foul in a follow. dangerous area. റെഡ് Oh, it's not taken him റെഡ് long. കൊടുക്കടാ. That's gonna be a ബോളില്ലാണ്ട് booking. ടാക്കിൾ ചെയ്തേക്കണം. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the രണ്ടാമത്തെ frustration free of being denied a clear opportunity, but it had to be done. What a start. Free kick in a dangerous Yes, position ma'am. in the opening ഞാൻ minutes. പൊറോട്ട ഒരു ചിക്കൻ കറി It's a very good position, this, and the right distance. ഞാനാ too. നെയ്യേ അലീം ബ്രോ, ഞാനാക്കാലി. Seagull! It's bounced back off the post. ചേടാ പോസ്റ്റ് നോക്കി അടിച്ചതാ. Target. Seedorf would have had എടാ, legs ഇങ്ങനെയാണ് on a ഉള്ളിക്കേറാണ്ട് close പോയത്. start. That was far നോക്കിയേ, from first class. അതെടി കൊണ്ടത്. പൊരാമീന്റെ Well, ഓരോരോ look, they know they've തമാശകൾ. got a height advantage, and it's time for them to use it. അതെങ്ങനെയാ ഉള്ളിക്കേറാണ്ട് And പോയത്? now a sudden chance to counter. Great ball if he can get there. Musiala could try cutting inside here. Header! That's another chance. അടിപൊളി. And the whistle's gone, presumably for offside. അതെനക്ക് അനുകൂലമായടാ. It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. അതെനിക്ക് A good അനുകൂലമായി. show of intent, ഒന്ന് I would say. പൊടിക്കല്ല. Quarter of an hour played. Well, he's going to be disappointed with that. Yamal is sporting a guilty look after that.
clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he was quick to react. Still goalless. Oh, well played, lovely. Now then, the ball's come ഓടപട loose. എനിക്ക് ഇന്ത്യയൊന്നും അറിയില്ല. Can he get it through? ഇയൊക്കെ പണ്ട് വിടായി. Yamal. He's away. And he's there to make അടിപൊളി the ടാക്കിള്. challenge. Sidor to He's not happy with Vieira. that challenge, but the Vieira referee to has let it go. Vieira. Okay. Below free. Law. Lona. Really needed to concentrate on protecting Adivoli, the ball. Adivoli. Then Okay. again, Sidor. he was being Double very touch. closely marshalled. Double touch. Vieira. Sidor. Double touch. It's loose now. They want to എൻ്റെ get it back. പൊന്നെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ പോയി തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല. സിഡോർ ഡബിൾ ടച്ച്. No, he wasn't going to be fooled. Drogba proving a very adept Vieira. defender. It was a good tackle too. റൊമാരിയോ He's dealt with that very well, Right, Peter. good It's chance, a real show. നൈസ് ഫിനിഷിംഗ്. അലീബായി ഞാൻ ഹോട്ടൽ വർക്കും ഒരു ഹിന്ദി ഒക്കെ അറിയാം. ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ അറിയാടാ അലീനെ. ജോസഫിന് എന്തൊക്കെയോ അറിയാം. Dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. A 1-0 lead established. Listen, when it comes Vieira. to goals, Peter, in this Okay, team, Romario. he's Okay. always the #1 contender, and he's done it again. No, that's been intercepted. Vieira. Quality ball. അയ്യ നൈസ് ചാൻസ് ഇടാ. Looking for options for movement. And he's cut it out. Zakaria. Zakaria. Zakaria to Sidor. minutes has been indicated. Okay, chance ഉണ്ട്. Sidor Barcelona റണ്ണർ. are looking to break at Another. pace. Well, now here's a good battle, bicep to നല്ല bicep. ചാൻസ് ഉണ്ടടാ. നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നു. And there's the end of the first ഇതിനാണ് half. പാസ് ഇട്ടില്ല. A very combative, competitive half with just the Link ഇടാൻ one പറ്റുമോ? decisive moment. എന്തേ It's been compelling stuff. എന്താടാ On the evidence of what we've seen, Link ഇടാൻ പറ്റുന്നല്ലോ. there was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they want a strong start just after the break, though, Link to ആണ്. force the issue that bit more. Barcelona. അത് 40 സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 50 ആയില്ല. അത് നേരത്തെ 50 തന്നതല്ലേ അലീനെ? നേരത്തെ ഇത്തനെയാണ് 50 തന്നതല്ലേ? A solitary goal. That has been the crucial difference. അലീനെ ആരോ സബ് ചെയ്താ. It's a pretty loose pass. And no, that was never going to make it. And the ball's gone astray. It's Eto! Oh, it's come off the upright. Nami cheating me. मैं सब्सक्राइब करना हो. Yamal. He won't be happy with that one. Well, it looked promising for a ഏതാ moment, lag? but it came to nothing. ഏതാ ലാഗ്? Eto was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ഇയാളെ എവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? Barcelona are ahead here by what is still the only goal. Great vision. Oh, no joy this time. Malni. Oh, that's a fine interception. Well, that's certainly more Yes. like it. They can't let the intensity Let's drop take now, that. Peter. There is an irresistible, Yeah, that- irrepressible look about them here. A lucky break would Ronaldo. certainly help their cause now. ഇത് ഓക്കെ ഫ്രീ. ആ ഏതാടെ ഷോട്ട് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരണില്ല. Oh, nearly, but nearly. എന്തേ അയക്കാൻ കഴിയായിട്ടാണോ? Goal just can't be faulted for taking on the opportunity. അടിപൊളി That ഷോട്ടാ. sort of distance is usually up his street. Corner number 3 coming up. Eto! അടിപൊളി ഷോട്ടാ. Decent attempt, but not quite good enough. No, again, there's no way through. So, Jim, is that the manager
telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collect. And Six. a real chance and a real let-off. Probably should have എടാ taken ഇങ്ങനെയാണ് a ഇത്ര breath and കഷ്ടപ്പെട്ട് looked for ഇങ്ങനെ runners. സിക്സ് It അടിക്കണേ. helps to put your head up from time to time, Peter. It's a lovely neat pass. Okay. Below. Just a Zakaria, touch of an hour to play. Vieira. The only breakthrough then came late Yep. in the first half here, and that is Romario! Oh, and that should have been two. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does Vieira. look the most likely to grab that second goal cushion. Below. Vieira. And Romario. here's Romario, and this is Eto'o. Eto'o! ഫിനിഷിംഗ് എടാ. From Eto'o! അടിപൊളി ഫിനിഷിംഗ് എടാ. ഡബിൾ ടച്ച് പ്ലസ് ബൂം. And look what it means to them. This is Eto'o special. a position of genuine ഏറ്റവും strength. സ്പെഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്കതൊക്കെ. He just tackle. absolutely speared that in. I Sidor. think it was probably past the Sidor to keeper Romario. before he even saw it. Run Incredible എടുക്കണ്ടടാ. he got so much power with so little backlift. Okay. Vieira, Barcelona Zakaria. are doing very nicely, thank you. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill. He's tried one. എല്ലാരും ജോസഫ് ഇട്ട ചാനൽ സബ്ബാക്ക്. എല്ലാരും എടാ ജസ്റ്റ് റസൽ ബ്രോ ആ ചാനലും സബ്ബാക്കി കൊടുക്കടാ. ജോസഫ് ബ്രോ ചാനൽ ഇട്ടുണ്ടാകും സബ്ബാക്കി കൊടുത്തേ. എല്ലാരും So much time and space here. Shoots! That is lovely from Law. A finish എന്താ ചെയ്യാ? class. And they എന്താ are finishing? clear here. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send. Referee looks at his watch അടിപൊളി and finishing എടാ. blows his whistle. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The Okay, result, thanks. a very accurate reflection of what we saw. Romario taking in the accolades, അടുത്ത കളി having been named man ഇരിക്കോ? of the match and അനി ബ്രോ deserving. ആയില്ലേ? 51 ആയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? -1 ആണ് എനിക്ക് സബ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. 50 എങ്ങനെയാടാ? എനിക്ക് -1 ആണ് എനിക്ക് സബ് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതെന്നാ? അങ്ങനെ വരാൻ വയ്യില്ലല്ലോ. 50 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നാ കാണണേ. 50 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നോക്കി 50 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കാണണേ. റെഡി? ഒരു മിനിറ്റ് അതി ബ്രോ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ്.
R3X bro, welcome to my stream bro. Welcome. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ജസ്റ്റ് ഇനി 36 സബും കൂടെ റോഡ് ടു 5K. എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യാ. ലൈവാനൊക്കെ സബ് ചെയ്യടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Begley. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up. I'm eager for the action to start. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Wow. He's beaten the keeper, but hit the post. This time നല്ല surely. ഫസ്റ്റത്തെ പോസ്റ്റടാ. And the header is നല്ല disappointing in ഫിനിഷിങ് the end. ചെയ്യേണ്ട സാധനമൊക്കെ Plenty of targets in the penalty area and plenty of സക്കരിയ movement അടിയിലോ too. അയ്യോ സക്കരിയ നേസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ വീരക്ക് റൊമാരിയോ കിലോ Moore is onto this. There's the shot. അടിപൊളി ഫിനിഷിങ്. Superb goal. 1-0. Listen, the big names earn their reputation. ഏതാ പാസിങ് വണ്ടിച്ച് Precisely പാസ് ഉണ്ടോ the reason we just റൊമാരിയോന്റെ? see. They have a അടിപൊളി habit of പാസ് making അല്ലേ? their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. One നിങ്ങളാരും sweeping ഇല്ലേ? move, ഒന്നും executed കമന്റ് ഒന്നും with വരുന്നില്ലടാ. deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a comment goal at ഇങ്ങട്. the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Can he spark a counter here? കിലോ Law. Nice Nice interception. interception. His positioning was ഗോ spot on. പോയി അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് കൂയല്ല അയച്ചോടക്ക്. Messi, and he's in charge for a shot. പൊട്ടി നാളെ മിക്കവാറും മെസ്സി വരത്തുണ്ടാകത്തില്ല. All square. മിക്കവാറും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും. Blink of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an എടാ, example. This മിക്കവാറും അടുത്ത team വ്യാഴാഴ്ച has ആയിരിക്കും. real personality and character. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Messi demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just Real chance! Loose ball now, and there's a chase, and again! ഒരാൾക്ക് 11 മണിക്ക് The keeper has reacted അടക്കണം. superbly ലാസ്റ്റ് there. Low actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ബ്രോ എനിക്ക് All he needs to do is to ഡിസ്പ്ലേ place വെയിറ്റ് this ബ്രോ. between the വെൽക്കം goalposts and ബ്രോ. basically let them റൊമാരിയോന്റെ attack it. സ്റ്റാറ്റസും കസ്റ്റമും കാണിക്കാടാ. മനസ്സിലാ Seedorf goes short. Right, Seedorf flings it, he gets big. എന്താടാ ബ്രോ എനിക്ക് 11 മണിക്ക് അടക്കണം. That ഇതടക്കാൻ definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was എല്ലാരോ expecting it. റീസൺ ആയിട്ട് വേണ്ടല്ലോ അത്. Drilled. എല്ലാ ലൈവും രാവിലെ 11 മണിക്ക് കല്യാണം. But it is a closely ഇന്നലെ contested വന്നോ affair. അഡ്മിൻ അബ്യൂസ്. He's got away. Vieira drives it in. സംഭവം Barcelona have their second corner now. Seedorf plays it short. Right, Seedorf. Seedorf rising. Oh, it's hit the post. Oh no, it's an own goal. I've been there ഏതാടാ myself. finishing That's the എടാ. last thing he wanted to happen. I really sympathise. എനിക്കല്ല റൊമാരോ ഗോളടിക്കൂലോ. പാവടാ. So one moment's ഇവിടെ crazy കിമ്മിച്ചിന് confusion, ബോക്സ് but they മാറിപ്പോടാ. all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these.
നമുക്ക് ഇമ്മിച്ചിട്ട് ബോക്സ് മാറിപ്പോയി. The makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Elise is a player who barely needs an invitation to shoot. Pass somewhat off target. And that's been won straight back. Vieira calmly anticipates. Zakaria. Law might want to be careful there. മിക്കി മൂസോ? And it's Messi. And there's green grass ahead of him. And the shot! ഏതാ സേവ്? അടിപൊളി സേവടാ. Oh, അടിപൊളി fine സേവ്. stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? റൊമാൻറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് വേണോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ആയിരിക്കും റൊമാൻറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞേ? And he's there to clear it. There will be 3 minutes added time. Distributed tidily. Now it's Elise. Goes for goal! And അപ്പോൾ ക്ലിയർ he's ഷൂട്ട് taken അതാ out. ക്ലിയർ ആക്കിയതാടാ. Really looks sharp ക്ലിയർ ആക്കിയ there, സാധന, didn't he? പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ Very അടിക്കുന്നു well വിചാരിച്ചില്ല. And there is the half-time അത് whistle. ഏതാ ചവിട്ടില് Well, the scoreline at half-time, a Net fair കീറിപ്പോയടാ. reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly Net no കീറിപ്പോയി. lack of അത്രക്ക് effort പവർ in the first ചവിട്ടിയേക്കണേ. half. Please make sure It is watch the quite a screen for game, information breathless and bulletin from the laced with regional police excitement. department. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Barcelona are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. So we're just settling back into this second half. Van der Ven. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, he's been caught napping. Romario. Here's Zakaria. Eto. Can he get on the end of this? Law. And the shot. ഫേക്ക് അടിക്കടാ, ഫേക്ക് അടിക്കണം. നീ ഫേക്ക് അടിക്കാൻ പഠിക്കണേ. Nods of approval from the bench. ഫേക്ക് ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി കളി വന്നേനാടാ. Corner number 3 coming up. They've played it short. And it's Thuram. And that pass isn't the best. And now they can spring out of defence. And he's managed to get free. Now there's a fine ball. It's loose now and they want to get it back. Oh, truly brave defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. നോക്കണം. പോയി അവിടെ നോക്കണം. നാളെ വാ നാളെ തന്നെ ഇവ പുറത്ത് കൂടി സാറാക്കും. ഇന്നൊരു എന്താ പറയുക, ഇന്നൊരു ലെവലില്ലാത്ത പോലെ No, that was never going to make it. And he was quick to react. മെയിൻ്റെ ഫുള്ള് മറ്റേ 2L ഉള്ളത്. He is always scanning the pitch for targets. Whatever happens, that's the kind of movement. He's had a shot! Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Now it's Romario. Seedorf receives it in a good position here. There's a no-nonsense tackle. പൊതുവെ എല്ലാവരും ബോൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ടേക്കല്ലേ പോവാ, Apologetically എന്നീ persistent. ബാക്കോട്ടേക്ക് It's വന്നേ. almost personal, and it had to be. And this is Romario. Very nicely done. Well, that's a little loose. He has found the way through. And Romario! റേസിംഗ് ആണ് എൻ്റെ റീചാർജ് കഴിഞ്ഞത്. ഇന്ന് 1 GB All looks so നെറ്റ് simple എനിക്ക് there എടുക്കാൻ before കഴിയും. he invited his own ഇല്ല എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. complications. ഫുള്ള് റീചാർജ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞതല്ലേ. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned. Romario! ഫേക്ക് അടിക്കാൻ എന്തിനാണ് മടി? And that would have won it. Romario has ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞതാണോ reacted in അക്കു? utter shock here for him. The keeper അല്ലെങ്കിൽ has മാത്രം pulled off the നെറ്റ് impossible. ഇന്നത്തെ നെറ്റ് GB മാത്രം കഴിഞ്ഞതാണോ? Corner number 4 coming up here.
ഉള്ളിൽ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. 1 GB കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് മറ്റേ നോർമലി മറ്റേ റീചാർജിൻ്റെ ചെയ്യണം. Played out towards the right wing. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He might be in here. Nice try, but he wasn't buying it. Barcelona really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be... He's having a shot! അതിനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? എങ്ങനെ Fabulous! അതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? Finish of true class. ആരോട് കയറ്റിത്തരാൻ പറ. We thought it was over. It's all square. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി ഞാൻ കയറ്റത്. And time is മാസം up. അവസാനമായിട്ടില്ലല്ലോ. So it ended all square, both sides It's done showing right. battling qualities and neither willing to give in. How do you look back എൻ്റെ on the വൈഫിന് game, then, Jim? തീരോടാ, വൈഫ് I thought it റീചാർജ് lived ചെയ്യണം. up to its billing, Peter. ഇടങ്ങേറാണ്. Very competitive, attendees, open, ജീജടാ, entertaining, lost children's and a little announcement. debating room as to whether the ഫുള്ള് മൂഡ് outcome ഓഫ് അല്ല. ഇവ വേഗം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ചെറിയ റീചാർജ് ചെയ്ത് കിട്ടും. 20 അല്ലടാ, കിട്ടത്തില്ല. അക്കു മാക്സിമം 199 200 എങ്ങനെയാലും ചെയ്യണം. 200 എങ്ങനെയാലും ചെയ്യണം. ജീജടാ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അക്കു ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കിമ്മിച്ച് എന്താ കാട്ടിയത് ഞാൻ ചോദിക്കണേ. കിമ്മിച്ച് നിനക്ക് ഗോൾ അടിച്ചെന്നേക്കാ? അല്ല, എനിക്ക് ഗോൾ അടിച്ചെന്നേക്ക. ഏതാ ക്ലിയറൻസ് അത്? എന്നാ വേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് ലോലക്സ് റൂം ഇട്ടോ. എനിക്കിത് വേണം അല്ലേ? എടാ ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല. കാരണം 20 കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലല്ലേ അക്കു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രമേയന്റെ കാണിച്ചോടാ. ഞാൻ ഇവിടെ പോണേ. പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തോടാ. 9 4 9 12 4 89 86 87 87. ഞാൻ പൊതുവേ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് എനക്കങ്ങനെ കിട്ടലില്ല എന്ന് തോന്നണടാ. എങ്ങനെ പോയാലും 199 മുകളിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്തല്ല ഇനി പറയാ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കാൻ കഴിയും. 20 RS ബാലൻസ് കയറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ആക്റ്റീവ് ആകത്തില്ല. ടോപ്പ് കയറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ആക്റ്റീവ് ആകത്തില്ല. ജസ്റ്റ് ചെയ്തോക്കെ. ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായാലേ ടോപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആവൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണിയാണ്. അതാ ഞാൻ പറയണേ അക്കു കേട്ടോ. നോർമലി ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാലും വേണം. അങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് കയറി. എടാ കളിക്കണ്ടോ? ഞാൻ പോയിട്ട് പോയി. ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. അത് കഴിയണില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കും. ജസ്റ്റ് ലോലക്സ് റൂം ഇടുന്നുണ്ടോ?
ഇതെന്തായി അതിലുള്ളത്? ഒരു കളി കളിച്ച് നോക്കണ? എടാ ഇവനെ വിടെ ലോലക്സ് എണ്ണം കയറടാ. R3X ലോലക്സ് ഇല്ല. R3X 1 മിനിറ്റ്. ലോലക്സ് വരണില്ലല്ലോ. Vortex baby. റെഡി കൊടുക്കടാ, റെഡി കൊടുക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നേരത്തെ കോഡ് ഇട്ടോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And as you can see, we've already started here. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This... Oh, that's ambitious. അടിപൊളി ഷോട്ട് ഇട്ടോന്നെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗോൾ കീപ്പർ? No, that's been intercepted. Busquets, and that's really well manoeuvred. Oh! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He saw the danger and he went crashing in. Neither side yet able to find the net. Seedorf conjures time and space where few can. Davids did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Eto'o. Shot could be on. Ruben Dias with a fine tackle. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. That has been cut short. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Nice interception, his positioning was spot on. Busquets, Quality ball. Davids out-muscles him. Nothing wrong with that tackle, ball won cleanly.
Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Seedorf. And here's Romario. Romario really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Mbappe. He's having a shot! And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. And he skips past his man. Griezmann with the cross. And the assistant referee has his flag raised for offside. That could be a big one. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the first goal of the game. Chance for a shot! A really close shave, and the last action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Just a quick announcement. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Substitution on the field. Number 14, Griezmann. Coming on the field is number 24. And the action is back underway. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Isco. Passing is crisp and sharp. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, what a ball! Barcelona needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Still no way through. The defending here is resolute. Now it's Villa, who's looking wide. Doué going face-to-face with his great rival. I think that's offside. Yes, it is. Gaziantep are totally dominant in the middle of the park. Quarter of an hour into the second half. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Davids. He's in a great position here. He's cut it out. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's coming under serious pressure here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Costa Curta spots it and intercepts. Gattuso. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break. Can he finish? No mistake! A two-goal lead and they're firmly in control. The movement so precise, the finish sumptuous.
Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all Big chance! Now that is commitment to the cause. ഒന്നും നടക്കണില്ലടാ, ഒന്നും നടക്കണില്ല. കളിച്ച് ബാക്കോട്ട് പോവാ, മുന്നോട്ടൊന്നും പോണില്ല, എല്ലാം ബാക്കോട്ട്. Seedorf with the short one. Gattuso receives it in a വീഡിയോ good ആടെ position there. കൊട്ടി കളിക്കണേ. And now a sudden chance to counter. Well read. എനിക്ക് അറിയില്ല മോനെ, കളിക്കാൻ അറിയാം സത്യം പറഞ്ഞു. കളിച്ച് മടുത്ത്. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. It's Eto'o! Oh, that is beyond special! A worldie and a half! Sumptuous finish, an absolute joy! Late drama! അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കാലമിലേക്ക് കൊടുത്ത്. One frantic ending! A moment that needed composure, and he had plenty of it. that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Barcelona give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona were Hello, Alex, involved in a Alex, great Alex. game here, Hello, event unpredictable ആക്കുക. in so many ways. But in the end, they fell just short. Effort unrewarded. Those of you making their way home on How would you public summarise what we've seen transportation today then, please Jim? Gold. Barcelona must Hello, event quickly ആക്കുക. shake this from their system, Peter, because it's the sort of performance that can linger Adi and bro, fester. welcome. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom. കളിക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല. മെയിൻ്റെ ഒക്കെ എടിയോ ഉള്ളൂടാ. ഇനി വരണ്ടത് ഇവനപ്പുറം കളിച്ചു തോറ്റ സമാധാനം, സന്തോഷം, പ്രശസ്നം. ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കളിച്ച് കുത്തോട്ട് പോവാടാ, മുന്നോട്ടല്ല എല്ലാവരും പോവാ. ഞാൻ കളിച്ച് കുത്തോട്ടാ. എന്താ സംഭവിക്കണെന്ന് എനിക്ക് തിരിയണില്ല. പക്ഷേ എംബറണ്ണ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എന്താ കാര്യം? ആസറിൽ ഇവന്റ് ഒക്കെ നിർത്തി. വേറെ ആസറിൽ ഇവന്റ് ഒക്കെ നിർത്തി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Right, Peter Drury, and here with ഡിവിഷൻ me കളിച്ചില്ല. from ഡിവിഷൻ നാളെ മുതൽ കളിക്കാം, കാരണം ഇന്ന് കളിച്ചാൽ ശരിയാത്തില്ല. Jim Beglin. സെർവർ വളരെ ഷോക്കാടാ, എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ഇവിടെ ഇന്ന് കളിച്ചില്ല. ഭയങ്കര ലാഗ്.
2024 പിന്നെ സെർവർ ഓക്കെയാണ്. അതെ, ഇത് വളരെ ശോകമല്ല വേറെ. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവര് ആസൽ ഇവന്റ് വന്നു നോക്കുമ്പോ തീരെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. നോക്കടാ, ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെ നോക്കി, ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഏതാ ഫിനിഷിങ്? സ്ക്രീൻ പോയോ? സ്ക്രീൻ പോയാ? ഇരുപത്താറിന് നെഗറ്റീവ് സെർവർ. ഇവന്മാർക്ക് വല്ല പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചപ്പോടാ. ഈ ആളെ പൈസ നോക്കി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പണിയെടുത്തിട്ട് പൈസ കൊണ്ട് പിന്നെ നീ പണിയെടുക്കാൻ പറവരോടൊക്കെ. ഒരു 5-6 കാർഡ് വർക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കൂ, പൈസയും വാങ്ങും. സെർവർ ഒന്നും ശരിയാക്കാൻ മതിയായിരിക്കും. Oh, that's fabulous. He's having a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And this is Luis Suarez! അടിപൊളി സേവ്. And he was there to get a vital touch. കൊടുക്കാൻ വിടറേ, Suarez is offering കൊടുക്കാൻ a right വിടുന്നത് smile എന്തിനാ? there. Celtic with their first corner, the first in the game for either side actually. Not pretty, but it gets the job done. That has been slung wide. And here's Neymar. Big chance! It's bounced back off the post. സേവ്. അയ്യോ, അവിടെയല്ല കൊടുത്തേ, ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ പോയത് ഇവിടെ. And here's Forlan. Baresi. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And the return pass. Gets to show off his quick feet. And the counter is on. Chouameni. Messi. And it's Conte. Here's Chouameni. Costa Curta. Forlan. It's Forlan! It's loose now and they want to get it back. 1 minute added time. Not the most convincing of passes. And that'll be the last act of the എന്നെ first തന്നെ half. കൊടുക്കാം, ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. How do you look back on the first 45 minutes? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Barcelona can be Last fairly chance, satisfied last then. It's so last far game so ആണ്. good for them, and it's 1 കളിയെ minute at the ഇവന്റ് break. കേട്ടോ. കളിയെ ഇവന്റ് ആക്കും. And the second half gets underway. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now, and we get some free-flowing football. Seedorf. Here's Zakaria. Little pass back. Picked out chance! Off the post! കഴിയണില്ലടാ.
നമ്മൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ ഉച്ചക്കൊക്കെ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ തീരെ കേൾക്കണില്ല, മനസ്സിലായോ? കഴിയുന്നാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യത്തില്ലേ, ഒരു ഉത്സാഹമില്ല. അപ്പുറം ഇപ്പുറം പോസ്റ്റ് അടിച്ച് കളിക്കാം. Trying everything to subdue him here. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Almost an hour gone. That pass has been well intercepted. Conte. And here's Forlan. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Whatever he had in mind, that was not it. And it's Seedorf. ഇനാക്കണ്ട പറ്റും പോലെ മതി, അതാ പറയണേ. If I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Chouameni. And here's Suarez. And this is Messi. Celtic really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And this is Romario. The pressing's intense, and it's paid off. Messi. Neither of these two want to come off second best. Still just that single goal, and we are nearly done. It's a good run down the right. Oh, that's nice. Ball is over the line. Neymar. No, he wasn't being taken in by that trickery. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. And the referee brings it to a close. Barcelona have held on. They have doggedly, sometimes frantically preserved the tightest of leads. Romario voted man of the match, and deservedly so. Today's lottery numbers. Please watch So the what do you screen take if you away have a from it ticket. all, Jim? Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to Hello, wish Alexa, you all a very next game, good evening. പോട്ടെ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, നാളെ കാണാം.